Mi llamo Gracia Duque. Tengo 28 años. La última palabra que mi madre me dirigió en público fue defecto. Lo dijo durante la boda de mi hermana, frente a casi doscientas personas. Yo sostenía una copa de champaña que un mesero acababa de ofrecerme cuando escuché su voz. ¿Qué hace aquí el defecto? 9 años sin hablarme. Y esas fueron sus primeras palabras. Mi hermana se volvió hacia mí y sonrió con ese gesto frío que uno reserva para una mancha sobre un mantel blanco. No estás invitada. Tenía razón. Nunca recibí una invitación. Lo que ninguna de las dos sabía era que, antes de terminar la noche, todos descubrirían quién era realmente la persona que sobraba en aquella boda. Mi familia tuvo 9 años para conocer en quién me había convertido. Prefirieron fingir que yo nunca había existido. Lo que hizo el novio esa noche derrumbó una dinastía familiar de 3 generaciones. Y yo no tuve que levantar la voz ni una sola vez. Pero esta historia no comenzó en aquel elegante salón de piedra. Comenzó 10 años antes, frente a un pasillo lleno de diplomas y un único marco vacío. En la casa de mis padres había un corredor que todos conocíamos como el muro. Once marcos de madera oscura colgaban perfectamente alineados. El título universitario de mi abuelo. La especialización de mi madre en cardiología. Los reconocimientos de mi padre. Cada diploma representaba un triunfo familiar. Cada domingo durante la cena, mi madre preguntaba qué había conseguido cada uno esa semana. Las respuestas se evaluaban como si fueran resultados de laboratorio. Mi hermana Viviana, 4 años mayor que yo, siempre tenía una lista interminable de logros. Las mejores notas. Los concursos ganados. Las nuevas becas. Yo era distinta. No destacaba en exámenes ni competitions. En cambio, podía pasar horas cuidando un pájaro herido hasta verlo volar otra vez. Eso nunca contó como éxito en nuestra casa. Mi madre jamás necesitó gritar. Simplemente retiraba su atención poco a poco, como un inversionista que deja de apostar por un proyecto sin futuro. Cuando cumplí 14 años apareció un nuevo marco vacío debajo del diploma de Viviana. ¿Para quién es? Pregunt. Ella sonrió con tranquilidad. Es para ti. Cuando lo merezcas. Aquel marco permaneció vacío durante años. Y cada vez que pasaba frente a él sentía que también hablaba de mí. 10 años atrás, durante mi cena de graduación, 22 familiares llenaban el comedor. Mantels blancos. Copas brillantes. Conversations elegantes. Mi madre se levantó y anunció orgullosa que Viviana había sido aceptada en la facultad de medicina con una beca completa. Todos aplaudieron de pie. Mientras las miradas se dirigían hacia mi hermana, terminé mi postre completamente sola. Cuando el silencio regresó, mi madre volvió a golpear suavemente su copa. También deberíamos dejar unas palabras sobre Gracia. Me observó con la misma expresión con la que un médico examina una radiografía. Una hija entró a medicina, y la otra simplemente terminó la preparatoria. No necesito dejar nada más. La pausa hizo el resto. El pastel de pronto tenía sabor a cartón. Después de la cena tomaron la fotografía familiar. Cuando las 6, comprendí que me habían dejado fuera del encuadre. Pregunté por qué. Mi madre caminó conmigo hasta el pasillo de los diplomas. Apoyó una mano sobre el marco vacío. En esta familia el amor se gana. Señaló el espacio sin fotografía. Este marco seguirá esperándote. La mayor fijamente. Entonces puede esperar para siempre. Respiro hondo. ¿Qué quieres dejar? No voy a estudiar medicina. Algo cambió en esos ojos. Como una puerta que se cerraba para siempre. Entonces ese marco permanecerá vacío. Y todos sabrán por qué. Aquella misma noche salí al porche. Mi abuela Ruthia estaba sentada en el viejo columpio con 2 tazas de té preparadas. Siempre parecía saber cuando la necesitaba. Había trabajado 40 años como enfermer de turno nocturno. Mientras los demás coleccionaban títulos,
Ella había acompañado a miles de personas durante sus peores noches. Sin dejar una palabra. Así quitó el viejo reloj de acero que lavaba en la muñeca y lo abrochó en la mía. Aún conservaba el calor de su piel. Este reloj ha tomado el pulso de más personas de las que tu familia conocer jamás. Sonrió con ternura. Y nunca le preguntó a nadie cuáles eran sus califications. No pude contener las lágrimas. Ella fue la única persona delante de quien me permitía llorar. Tomó mi mano. Escúchame bien, Gracia. Nadie tiene que ganarse el amor. Guardo silencio unos segundos. Como es el resto de aquella frase perteneciera al futuro. Y tenía razón. Porque la terminaría de entender 10 años después. Pero ya no saldría de su boca. Durante años me repetí que seguir enviando una tarjeta de Navidad era solo una costumbre. La verdad era otra. Una parte de mí seguía de pie frente al viejo muro de los diplomas, sosteniendo mis logros delante de aquel marco vacío, esperando un reconocimiento que nunca llegaría. 2 años antes, el Hospital Regional Santa Ana me pidió financiar una nueva beca de medicina geriátrica, except con una sola condición. Levaría el nombre de beca Ruth Vega, en honor a una enfermera que dedicó 40 años de su vida a cuidar a los demás sin recibir jamás un diploma colgado en una pared. Mi nombre no aparecería en ninguna publicación. No necesitaba reconocimiento. Solo quería que el CEO existiera. El primer beneficiario fue un joven médico llamado Eric Olguin. Tenía algo que no se enseñaba en ninguna universidad. Llamaba a cada ciudadano por su nombre y trataba a los pacientes con un respeto que parecía natural. Meses después me escribió una carta agradeciéndome, sin saber quién era realmente. Aquella primavera recibí una invitación inesperada. Eric se casaba. Con mi hermana. Acepta sister. La ceremonia era elegante, impecable, perfecta. Pero demasiado perfecta. Mientras todos disfrutaban de la fiesta. Mi costumbre de observar comenzó a revelar pequeños detalles. Viviana aseguraba estar a punto de abrir su propia consulta como dermatóloga. Sin embargo, ningún médico presente la reconoce como colega. Nadie sabía dónde trabajaba. Cada vez que alguien le hacía una pregunta profesional, mi madre intervenía antes de que pudiera responder. Era un patrón. Y los patrones nunca mienten. Nos asignaron la mesa número 2. Junto a la familia del novio. Via mi madre revisar el pleno de invitados. Cuando leo el apellido Vidal, perdió el color del rostro durante apenas un segundo. No sabía quién era mi esposo. En 9 años jamás había intentado averiguar nada sobre mi vida. Viviana reaccionó primero. Me tomó del brazo y me llevó hasta un pasillo junto al guardarropa. Si lo que sí que les hayas dicho lo vas a negar. La mayor con calma. Solo comenté que crecemos en el mismo pueblo. Hice una pausa. ¿Y tú que les contes sobre mí? No aparto la vista. Nada. Espere. Para los Olguin. Soy hija única. Sentí algo extraño. No era rabia. Era vacío. Durante años imagine que mi familia había inventado historias horribles sobre mí. La realidad era más sencilla. Simplemente me habían barrado. Como si nunca hubiera existido. Entonces note que sus manos temblaban. No era el nerviosismo normal de una novia. Era el temblor de alguien que sostiene demasiadas mentiras al mismo tiempo. En ese instante se acercó Susana Olguin, jefa de medicina y madre de Eric. Me saludó con una sonrisa sincera. Así que tú eres Gracia Duque. Eric habla de agua clara como si fuera uno de los mejores hospitales del país. Después preguntó con total naturalidad. ¿Y cómo conoces a Viviana? Tuve en mis manos la oportunidad de destruir todo en ese mismo instante. Elegí la verdad más pequeña. Crecemos en el mismo pueblo. Ella sonrió. Qué pequeño es el mundo. Pero en sus ojos quedó una duda silenciosa. Minutos después comenzaron los discursos. Mi madre tomó el micrófono. Habló del honor. Del prestigio. De 2 familias de médicos uniendo generations.
Y termino con la frase que había gobernado toda mi infancia. En esta familia todo es gana. Incluso levar nuestro apellido. Doscientas personas levantaron sus copas. Yo escucho algo diferente. Escucha una niña que muchos años atrás había aprendido que el amor podía medirse con una libreta de califications. Cuando terminó, Eric tomó el micrófono. Primero agradeció a sus padres. Luego a Viviana. Después sonrió. También quiero agradecer a dos personas sin las cuales jamás habría llegado hasta aquí. Se volvió hacia nuestra mesa. La primera es mi mentor, el Dr. Daniel Vidal. Los aplausos llenaron el salón. Toda mi familia giró la cabeza al mismo tiempo. Entonces continuó. La segunda persona nunca quiso que su nombre apareciera en la beca que financió mis estudios. Construyó una empresa desde cero cuando tenía apenas 22 años. Fundó Agua Clara. Y hoy está aquí sentada junto al hombre que me enseñó a ser médico. Gracias, Gracia Duque. ¿Podrías poner de pie? El salón entró comenzó a aplaudir. Me levanté lentamente. Mi madre también lo hizo. Pero no para aplaudir. Su rostro había perdido todo el color. Intentó sonreír. Debe haber una confusión. Gracias. Una pariente lejana. Entonces Viviana perdió el control. Tú ni siquiera estabas invitada. El silencio que siguió fue absoluto. Eric la miró fijamente. Yo la invite. Es la mujer que pagó mi beca. La esposa de mi mentor. ¿Usted saben realmente quién es? Mi madre intentó recuperar el control. Eric curito, esto es un asunto familiar. Él respondió con una calma devastadora. ¿De qué familia? Fue Susana quien hizo la pregunta definitiva. Miró a Viviana sin levantar la voz. Nos dijiste que eras hija única. Nadie respondió. Y ese silencio respondió por todos. Mi madre caminó hasta mí y tomó mi brazo. Su voz volvió a ser dulce solo porque había testigos. Gracia querida. Hablamos en privado. No vamos. Una lista de hospital de la que me habían barado. Una boda a la que nunca me invitaron. Y, de pronto volvía a ser querida. No sentí odio. Solo comprendí que on quería poder controlar la historia. No tienes idea de lo que realmente pasó, ¿verdad? Le dije en voz baja. El micrófono seguía encendido. Todos escucharon la frase. No añadí nada más. No necesitaba hacerlo. Él me siguió hasta el pasillo de piedra. Cuando desapareció el público, también desapareció su sonrisa. Respiró hondo. Vuelves al salón. Les dices que siempre fuimos una familia unida. Que la beca fue un proyecto familiar. Y regresas a casa. Después de tantos años. El marco por fin puede llenarse. Durante unos segundos tuve delante todo lo que había deseado cuando tenía 19 años. Solo debía aceptar una mentira. La observe. Sus manos temblaban. Años atrás ese mismo temblor había terminado con su carrera como cirujana. Habló casi en un susurro. A mí también me enseñaron que el amor había que ganárselo. Era la única forma que conocía. Entonces entendí algo que mi abuela había intentado decirme toda la vida. Mi tarea nunca fue ganar esa discusión. Mi tarea era salir del tribunal donde lavaba años siendo juzgada. Regreso al salón antes que ella. Todos esperaban. Respira despacio. Solo voy a decir una cosa. Nací siendo duque. A los 19 años me dijeron que debía ganarme el amor de mi familia. Ese mismo día dejé de intentarlo. Hace 9 años que no tengo relación con ellos. Mira Eric. Hoy te casas con alguien. Espero que algún día ella encuentre la fuerza para contarte el resto de su historia. No me corresponde hacerlo a mí. Después mira mi madre. Y respecto al marco. Puede cuidarse vacío. Porque hace mucho tiempo construí mi propia pared. Una donde el amor no depende de un diploma. Tomé la mano de Daniel. Agradecí a Susana por la invitación. Y salimos caminando por el centro del salón. Detrás de nosotros se escuchó el sonido de una copa rompiéndose contra el suelo. En la terraza,
Lijos de la música mis manos comenzaron a temblar. Era un temblor distinto. No de miedo. De libertad. Daniel puso su chaqueta sobre mis hombres sin decir una palabra. Sac el antiguo mensaje de voz de mi abuela. 5 años había tardado en reunir el valor para escucharlo completo. Su voz sonó tan cálida como aquella noche en el Porsche. Necesito que recuerdes esto, Gracita. Nadie es y lo enseñó nunca a tu madre, por eso tampoco puedo enseñártelo a ti. Hizo una pausa. Nadie tiene que ganarse el amor. El amor es lo único que jamás podrán cobrar. Otra pausa. Why nunca fuiste el marco vacío? Tú siempre fuiste el muro entero. Why la casa que lo sostenía? Ven a verme el domingo. No traigas nada. Eso era todo. 41 segundos. Me tomó 5 años reunir el valor para escucharlos completos. Fue la única vez en toda esta historia que lor sin intentar contenerme. Lavaba la chaqueta de mi esposo sobre los hombres y el viejo reloj de mi abuela seguía latiendo contra mi muñeca como si tuviera un corazón propio. Después de aquella boda, la dinastía familiar comenzó a derrumbarse. Y no tuve que mover un solo dedo. Durante las 6 semanas siguientes, la verdad hizo su trabajo. La familia Olguin investigó por su cuenta. Descubrieron que la supuesta consulta de dermatología de Viviana nunca había existido. No había consultorio. No había licencia. No hay pacientes. Su residencia médica no estaba en pausa. Como mi madre había contado durante años. Había terminado antes de tiempo. Los años posteriores los pasó trabajando en un puesto administrativo. Mientras mi madre transformaba esa realidad en una historia mucho más conveniente. 6 semanas después de la boda, Eric solicitó la anulación del matrimonio. Lo hizo con respeto. Sin escándalos. Sin buscar culpables. Desde entonces cada correo que enviaba terminaba con una sencilla firma. Vicario de la Beca Ruth Vega. Mi madre también perdió aquello que más había protegido toda su vida. Renunció a la presidencia del comité del hospital alegando motivos familiares. Nadie la expulsó. Simplemente dejó de tener el peso que antes ejercía. Su prestigio no desapareció de golpe. Solo dejó de abrir puertas. En noviembre recibí un único mensaje de mi padre. Una sola línea. Asterisk, tu abuela estaría orgullosa de ti. Lo leí muchas veces. Nunca respondí. Hay silencios que también son respuestas. La casa de mis padres sigue 2 horas y media de la mía. Y según me contaron, el viejo muro continúa exactamente igual. Once marcos. Uno vacío. Nadie lo retiró. Comprendí entonces que ciertos sistemas no desaparecen de un día para otro. Simplemente dejan de tener poder sobre quienes deciden marcharse. Ya no tienen jurisdicción sobre mí. 6 meses después, un domingo cualquiera, levant la vista de mi propia mesa. Conté a las personas presentes con la misma calma con la que Ruth contaba los latidos de un paciente. Daniel discutía de fútbol con la nieta de mi primer paciente. 3 de los primeros cuidadores que contraté rían alrededor del asador. La viuda de mi primer client había lavado, como siempre, su famoso pastel. Y Eric Olguin seguía formando parte de nuestras reuniones. No como un vicario. Como familia. De esa familia extraña y hermosa que uno elige con el tiempo. En el comedor de mi casa también hay una pared con once marcos. Pero ninguno contiene títulos universitarios. Hay una fotografía de un recital de violín. Otra de un viejo bote de pesca. 2 imágenes de nuestra boda en un pequeño jardín. Una foto de mi abuela Ruth sentada en el columpio del Porsche, sonriendo a mitad de una frase que la cámara nunca alcanzó a capturar. No hay un solo diploma. Y sin embargo, nunca había visto una pared tan linda. El reloj sigue acompañándome cada día. El mensaje de voz continúa guardado en mi teléfono. Ahora puedo escucharlo completo mientras preparo la cena o espero que hierva una olla de papas. Ya no duele. Ahora me acompaña.
Si alguna vez alguien te hizo sentir que debías demostrar tu valor para merecer un lugar en su mesa, recuerda esto. El amor que exige pruebas nunca fue amor. Era un trabajo. Uno sin sueldo. Y tienes todo el derecho del mundo a renunciar. Porque el día que construyas tu propia mesa descubrirás algo maravilloso. Siempre habrá espacio para quienes nunca encontrarán un lugar en las sillas equivocadas.